Hi, this is Xavier. Today we are going to discuss about important problems. Okay, Unit 2, page number 28. Okay, problem number 4. We got to work out the problem. Before that, you must know about the myopia and hypermetropia. What is the myopia? For an example, I am affected by myopia. Only I can see the nearby distance of the object, but I can't see the longest distance of the object because the two converging light rays and the converging light rays are formed before the retina. So I have to get the image. It's very blurred image. So that problem it can be rectified by using the concave lens because the concave lens is a diverging lens. Okay, the center is thinner, edges is thicker. Okay, it is treated by using myopia. Can you understand? Next, listen here, hypermetropia. What is a hypermetropia? The same concept. Okay, so because if you know about the myopia, you will hypermetropia is very easy. Okay, you can you understand? நீங்கள் மயோஃபியா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களோ ஹைப்பர்மெட்ரோஃபியா அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I am affected by hypermetropia. Only I can see the distance of the object, but I can't see the nearby distance of the object. So you know very well what is the minimum distance to see the object. 25 centimeter. Okay, so the longest distance of the object will be converting into near point distance. Okay, so the near point distance 25 centimeter. So that problem it can be rectified by using the convex lens. It is treated by using hypermetropia because the convex lens is a converging lens. The center is thicker and edges is thinner. Okay, so look here, it's very important. Okay, very important problem. You have to read the question. For a person with hypermetropia, the near point has moved. Okay, the near point has moved to 1.5 meter. Calculate the focal length of the correction lens in order to make his eyes normal. Okay, for an example, a particular person, okay, he is a person. Okay, a particular person can see the object. So because we have to separate the column. For example, this is a A column, this is a B. Okay, we have to separate the point. What is the minimum distance to see the object? 25 centimeter. Okay, we know that because the near point has moved to 1.5 meter. What is the 1.5 meter? So we got to the 1.5 meter will be converting into 25 centimeter. So the 1.5 meter again we have to converting the centimeter. Okay, so multiply by 100. சொல்ல போறீங்களா? இந்த 1.5 மீட்டரை நம்ம வந்து சென்டிமீட்டரை மாற்றணும்னா நம்ம எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணணும், 100 மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஏன்னா for a person with hypermetropia the near point has moved to 1.5 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போ நம்ம சென்டிமீட்டரில் மாற்றிடலாமா? அப்போ 150 சென்டிமீட்டர் 150 சென்டிமீட்டர். ஓகேவா? அப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்மால் டியாவும் இதை வந்து என்னது கேபிட்டல் டியாவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மால் டி அண்ட் கேபிட்டல் டி. So what is the formula? So listen here, given okay, what is the formula? F equal to small d into capital D divided by D minus D. Okay, D oda value, what is the D oda value? D equal to small d oda value 150. Okay, 150 into 25 divided by 150 minus 25. Okay. Next, F equal to 150 into 25 divided by 125. அப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 125 கிடைக்குது. அப்போ டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஓகே 25 into 5 125. ஓகே 125. அகைன் நம்ம 5 நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? ரிமைனிங் வந்து நியூமரேட்டரில் 30 இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ எஃபோட வேல்யூ எடுத்து நமக்கு வந்து 30. Okay, எப்போட வேல்யூ எடுத்து 30 சென்டிமீட்டர் 30 சென்டிமீட்டர். ஓகேவா? 30 சென்டிமீட்டர். அப்போ நம்ம சென்டிமீட்டர் அகைன் நம்ம என்ன மாற்றுறோம்? மீட்டராக மாற்றுறதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? டிவைடட் பை 100. ஓகே, அப்போ 30 டிவைடட் பை 100 நம்ம வேல்யூ என்னது? அப்போ 0 கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ 3/10 0.3 மீட்டர். 0.3 மீட்டர். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, next row matter 8 numerical, important numerical problem. First you have to write it down the data. Okay, because they have to mention the convex lens. Okay, we know that for example this is a convex lens. Okay, this is a convex lens. O is the optic center. This is the principal axis. Okay, this is the principal axis.
F1 is the object and F2 is the image. Okay, the C1, C2 is the C1 and C2 is the center of curvature. C1, C2 is the center of curvature. So the object placed at C1, so you will get the image at C2. Can you understand? Can you understand? நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம C1ல வைக்கும்போது நமக்கு வந்து இமேஜ் வந்து எதில் கிடைக்கும், C2ல கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்போ we know that the light ray travel from rare medium to density medium, rare medium to density medium. So the light ray will be fall on the lens. Again the light ray will be the bending of light ray. Okay, the bending of light ray will be converging at C2. Okay, the bending of light ray will be converging at C2, and another light ray will be traveled through the optic center. Okay, the another light ray will be traveled through the optic center without the deviation. So we will get the image. Okay, real and inverted. What is the real and inverted image? Real and inverted image. Okay, நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 20 சென்டிமீட்டர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கும். ஓகே, 20 சென்டிமீட்டர் ஆப்ஜெக்ட் வைக்கும்போது அப்போ 20 சென்டிமீட்டர்னா நமக்கு திஸ் லெஃப்ட் சைடு. ஓகே, திஸ் லெஃப்ட் சைடு. ஆகாஷ் பிரதர் லிசன் ஹியர். நமக்கு அந்த வேல்யூ வந்து இப்போ எவ்ரிஒன். ஓகே, எவ்ரிஒன் லிசன் ஹியர். நம்ம இப்போ ப்ளஸ்ல எடுக்கப்போ மைனஸ் எடுக்கணும், அதான் முக்கியம். ஓகேவா? ஏன்னா சிம்பிள்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா டோட்டலாகவே கொலாப்ஸ் ஆயிரும், ஃபுல்லாகவே தப்பாயிரும். ஓகேவா? அப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைட்னாலே நமக்கு வேல்யூ எப்படி தான் இருக்கணும், நெகட்டிவ். லெஃப்ட் சைட்னால வேல்யூ எழுதுமா நெகட்டிவ். அதே மாதிரி ரைட் சைட்னா நம்ம வேல்யூ எப்படி எடுக்கணும், பாசிட்டிவ். ரைட் சைட்னா வேல்யூ எப்படி எடுக்கணும், பாசிட்டிவ். ஓகேவா? அப்போ நம்ம C1ல வந்து 20 சென்டிமீட்டர் நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டை பிளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இமேஜ் வந்து எப்படி கிடைக்குது, அகைன் இது 20 சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ இந்த இமேஜ் எப்படி கிடைக்கும், ப்ளஸ்ல கிடைக்கும். இமேஜ் எதில் கிடைக்கணும், ப்ளஸ் 20 சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, அதை நம்ம ஃபார்முலா மூலியமாக நம்ம டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வர போகிறோம். என்ன அனுசணுமா இல்லை இந்த சைன் கன்வென்ஷன் ஃபார்முலா நம்ம நல்லா படிச்சிருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சைன் கன்வென்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா திஸ் எக்ஸ். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இஃப் யூ ஒர்க் அவுட் த நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகே, கொஞ்சம் நல்ல கவனிக்க போட பாருங்க. ஓகே, திஸ் எக்ஸ், திஸ் எக்ஸ் டேஷ், this is a y, this is a y dash. Okay, upon this is a positive value, this is a negative value, and this is a positive value, this is a negative value. Okay, அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன எடுக்கலாம், இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடுனால this is left side. ஓகே, அப்போ நம்ம நெகட்டிவாக வேல்யூ எடுக்கும். ஓகே, நெகட்டிவ். அதே மாதிரி ரைட் சைடில் வந்து நமக்கு என்ன ஃபார்மேஷன் ஆகுது, இமேஜ். ஓகேவா? the image will be formation on the right side, so we can choose the value positive. Okay, next நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், height of the object is always placed on the left side, so we can choose the value positive. அப்ப நம்ம height of the image என்ன கிடைக்கும், real and inverted. கீழ தலையில ரெசிப்ரோக்கலா கிடைக்கும். ஓகேவா? இப்போ நான் நிக்கிறேன்னா என்னோட இமேஜ் வந்து ரைட் சைடு எப்படி இருக்கும், தலையில இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னாலும் சரிதான். ஓகேவா? அப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஹைட்ங்கிறது ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ், சார் ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஹெச்ங்கிறது ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், ஹெச் டேஷ்ங்கிறது ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ். ஓகே, ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ். அப்போ நம்ம ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் எப்படி இருக்கணும், நெகட்டிவ்ல இருக்கணும். ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கணும், பாசிட்டிவ்ல இருக்கணும். ஓகேவா? கொஞ்சம் இந்த கண்டிஷன் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த கண்டிஷன் தான் டோட்டல் இந்த யூனிட்லேயே நம்ம எப்படி ஒரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னா இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ போடாமல் ப்ராப்ளம்குள்ளே போடாமல் கவனிங்க. Okay, listen here. நம்ம கொடுக்குற டேட்டா ஆப்ஷன் எழுதிக்கலாமா, ரைட் இட் டவுன். ஓகே, என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, ஓகேவா? நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 20 சென்டிமீட்டர். 20 சென்டிமீட்டர். அப்போ அந்த 20 சென்டிமீட்டருக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணோம், we have to indicate the minus because the object is always placed on the left side. அப்போ லெஃப்ட் சைடு இருந்தாலே நம்ம என்னதான் மென்ஷன் பண்ணோம், மைனஸ் தான். ஓகேவா? அதே மாதிரி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த்தோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோக்கல் லென்த்தோட வேல்யூ எவ்வளவு, 10 சென்டிமீட்டர். வாட் இஸ் த 10 சென்டிமீட்டர்? நம்ம எதை தான் ஃபைண்ட் பண்ணோம், v என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. v என்னதுமா, இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? அப்போ நமக்கு லென்ஸ் ஃபார்முலா என்ன, anyone say the answer, what is the lens formula? ஏன்னா இந்த ஃபுல்லாக அந்த நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாகவே இந்த ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம், லென்ஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, கீப் இட் யுவர் மைண்ட்மா. 1/f = 1/v minus 1/u. ஓகேவா? அப்போ 1/, அப்போ f ஓட வேல்யூ என்னதுமா, 10. ஓகே, ஈக்குவல் டு 1/v minus 1/, இல்லை u ஓட வேல்யூ என்னதுமா, -20. ஓகே, -20. ஓகே, -20. அப்போ மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆயிரும், ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். ஓகேவா? அப்போ 1/10 = 1/v minus minus into minus minus plus. Okay, so 1/20. 1/20. Okay, again the plus 1/20 வந்து அதர் சைடு போகும்போது என்ன ஆயிரும், மைனஸாக மாறும். ஓகேவா? அப்போ 1/10, so 1/10 minus 1/20. 1/20 =
1/v. இதை நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தாலும் சரிதான், இல்லைன்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை, இல்லைன்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை எப்படி இருந்தாலும் சரிதான். அப்போ 10,20க்கு நமக்கு 10,20க்கு நமக்கு எல்சிஎம் எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும்? 10 into 20. ஓகே, எப்படினாலும் எடுக்கலாம். நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளையும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எப்படிங்களா கிராஸ் மல்டிப்ளையும் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டா எப்படி சொல்லலாம் காமனாக நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்தாலும் சரிதான். ஓகேவா? அப்போ 1/10 minus 1/20 equal to 1/v. அப்போ காமனாக எடுக்கலாம் 20. what is that? 20. அப்போ 20 வந்து எத்தனை டைம்ஸ் வரும்னு பாருங்க. அப்போ 10 into 2 வருமா 20. அப்போ அகைன் அந்த 2 நியூமரேட்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. நியூமரேட்டர் ஓகேவா? this is a numerator. okay, can you understand? this is a numerator, this is a denominator. ஓகேவா? அப்போ நம்ம 20 வரணும்னா நம்ம எதால மல்டிப்ளை பண்ணணும்? 2ஆல நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2. ஓகேவா? அதே மாதிரி 20 into 1னா 20. அப்போ அகைன் நம்ம 1ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -1. ஓகே, அப்போ 2 - 1 divided by 20 equal to 1/v. அப்போ what is the value? 1/20. ஓகே, 1/20 equal to 1/v. ஓகேவா? அப்போ அகைன் நம்ம கொஞ்சம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாமா? அப்போ 1/v equal to 1/20. 1/20. அகைன் நம்ம ரெசிப்ரோக்கலா மாற்றும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? v equal to 20 centimeter. v equal to 20 centimeter. v equal to 20 centimeter. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இதான் நமக்கு சைஸ் ஆஃப் தி இமேஜ் வந்து என்னக்கு நமக்கு C1ல ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. நம்ம கவனிங்க, நம்ம C1ல ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இமேஜ் எல்லாம் அப்பியர் ஆகுது C2ல. ஓகேவா? இட்ஸ் a same size of the image. ஓகேவா? அப்போ எழுதிக்கலாமா? அப்போ லிசன்மா, the size of the image. ஓகேவா? ஹெட்டிங் எழுதிக்கலாமா? size of the image. கொஞ்சம் கவனிங்க, இதோட கண்டினியூஷன். ஓகேவா? listen here, the size of the image. okay, the size of the image same. size of the image சேமா இருக்கு. ஓகேவா? நமக்கு u ஓட வேல்யூ என்னது? 20. v ஓட வேல்யூ என்னது? 20 தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா nature of the image. what is the nature of the image? the nature of the image. okay, nature of the image. ஓகேவா? nature of the image வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது? real and inverted. okay, real and inverted image. real and inverted image. இது நெக்ஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குமா? magnification formula. what is the magnification formula? m equal to v by u. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, m equal to v by u. okay, m equal to v by u. இந்த ஃபார்முலா தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? அப்போ m equal to இல்ல v ஓட வேல்யூ என்னது? what is the v value? 20. okay, m equal to v ஓட வேல்யூ 20. ஓகேவா? divided by what is the u value? -20. okay, so you got to divide the value. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? -1. what is the -1? that's all. okay, next problem கடிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஓகேவா? என்னன்னா an object of height 3 cm is placed at the 10 cm from a concave lens. from a concave lens of focal length 15 cm. find the size of the image. என்னன்னு கேட்காங்க. ஓகேவா? அப்போ கான்கேவ் லென்ஸ்னாலே நம்ம என்ன எடுக்கணும்? நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்டும் இமேஜும் எடுதான், சேம் சைடு தான். இப்போ ஒரு மைண்ட்மா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I have to draw the diagram. okay, this is a concave lens. okay, this is a concave lens. okay, O is the optic center. okay, this is the principal axis. F1 is the object and F2 is the image. ஓகேவா? அப்போ நம்ம கான்கேவ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? ஓகேவா? we will get நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்டும் brother listen here brother everyone, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? அப்போ நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்டும் இமேஜ் என்ன கிடைக்கும்? இந்த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இமேஜ். ஓகேவா? இந்த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இமேஜ் ஓகே போத் ஆர் சேம்ஸ் இருக்கு, லெஃப்ட் சைடு தான் இருக்கும். அப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருந்தால் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூ எப்படி எடுக்கிறோம்? வேல்யூ எப்படி எடுத்து சூஸ் பண்ணணும்? நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கணும். வேல்யூ என்ன இருக்கணும்? நெகட்டிவ்ல மட்டும்தான். ஓகேவா? அப்போ எழுதிக்கலாமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில் கெட் த இமேஜ் விச் வில் எரெக்ட் இமேஜ். ஓகேவா? இப்போ கவனிங்க, அப்போ கிவன் எழுதிக்கலாமா? கிவன் என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க? நமக்கு ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஓகே, ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம என்ன இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுவாங்க? h. ஓகேவா? h equal to 3 cm. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்
okay 3 centimeters placed at 10 centimeter. அப்ப நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுதான் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல 10 centimeter. What is the focal length மா the distance between the optic center and f1 நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடுல பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப அந்த ஆப்டிக் சென்டருக்கும் அந்த பிளேஸ் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் இடையில எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு 10 centimeter இருக்குவா. அத நம்ம என்ன சொல்றோம் இது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குவா. The object distance it should be represented u okay u equal to minus 10 centimeter minus 10 centimeter. அதே மாதிரி நமக்கு focal length எவ்வளவுதான் focal length okay focal length okay focal length f equal to okay f equal to minus 15 centimeter minus 15 centimeter ஓகேவா. இந்த lens formula ஓகேவா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we got to write the lens formula. ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன். If you work out the numerical problem, you will follow upon the three things: write the formula, substitute the value, and find out the result as well as mention the assignment also. Okay. So the lens formula, listen here. Lens formula. Okay, lens formula. Okay, 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. Minus 1 by u. Okay. F what is the f value? Minus 15 okay minus 15 equal to 1 by v ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது okay find the size of the image கேட்காங்க. அப்ப v அப்படி எழுதலாம் v equal to minus 1 by அப்ப u what is the u value minus 10 what is the minus 10 okay அப்ப நம்ம எழுதலாம் 1 by minus 15 equal to 1 by v அப்ப minus minus என்ன ஆயிரும் plus ஆ மாறும் okay minus minus என்ன ஆயிரும் plus ஆ மாறும் okay ஏனா multiplication and division la minus into minus plus plus into plus plus minus into plus minus plus into minus minus okay so 1 by v plus 1 by 10 okay வா. அப்ப இந்த 1 by 10 வந்து other side போகும்போது என்ன ஆயிரும் பிளஸ்ல இருக்கு other side போகும்போது left side போகும்போது என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஆ மாறும் okay வா. அப்ப 1 by minus 15 okay 1 by minus 15 okay minus 1 by 10 equal to 1 by v okay வா. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஓகேவா மைனஸ் ஓகே மைனஸ் சாரி மைனஸ் ஓகே ஓகேவா சொல்ல போறீங்களாமா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அப்போ மைனஸ் ஓகே மைனஸ் 1 by 15 minus 1 by 10 equal to 1 by v மைனஸ் மைனஸ் ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுல காமன் ஓகே அந்த 15 காமா 10க்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கும்போது நமக்கு காமன் என்ன கிடைக்குது 150 ஓகே 150. இத அகைன் நீங்க அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது இப்போ -10 ஓகே -10 -15 equal to 1 by v ஓகே. இந்த ஸ்டெப் அகைன் நான் ரீரைட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. நமக்கு 1 by 10 இருக்குங்க 1 by 10 இருக்கு. அப்ப அதர் சைடு போகும்போது என்ன ஆயிரும் மைனஸா மாறும் ஓகேவா. அப்ப அந்த மைனஸ் மடிக்கலாம். அப்ப -1 by 15 -1 by 10 equal to 1 by v. இங்க மைனஸ் இருக்குன்னா முன்னாடி போட்டுக்கலாம் ஓகேவா. அப்ப நம்ம இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஓகேவா கிராஸ் மல்டிப்ளை ஓகேவா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓகேவா மைனஸ் ஓகே. அப்ப கிராஸ் 15 காமா 10க்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கும்போது காமன் என்ன கிடைக்கும் 150 இல்லனா மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க ஓகே. மல்டிப்ளை 15 into 10 வந்து 150 ஓகேவா. இப்போ அகைன் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குமா -10 ஓகே -15 equal to 1 by v equal to 1 by v. அப்ப -10 உம் -15 நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஆட் பண்ண என்ன இருக்கு -25 divided by 150 equal to 1 by v ஓகேவா. அப்ப நம்ம டிவைட் பண்ண கிடைக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 into 5 25 அப்போ 30 ஓகே அகைன் 5 ஓகே 6 ஓகே 6 into 5 30 6 into 5 30 ஓகே. can you understand சொல்ல போறீங்களா மறுபடியும் கவனிங்க ஓகேவா -25 divided by 150 okay. So you will divide cancel the value okay cancel the value okay 5 into 5 25 so okay 5 into 5 25 30 into 5 150 okay again you will divide cancel the value 6 into 5 30 okay. So 1 by v what is the value -1 by 6 equal to 1 by v okay. So again you got to take the reciprocal value v equal to -6 centimeter v equal to
minus 6 centimeter. Okay, so next listen here. We got to find out the last final statement. We got to find out the size of the image. Okay, what is the size of the image formula? M equal to h dash divided by h. Okay, so you have to cross multiply the value. M into h equal to h dash. Okay, so h dash equal to, what is the m value? What is the m value? Okay, we have to find out. Okay, we have to find out. Wait for it. Okay, sorry. Listen here. M equal to, okay, m equal to v by u. M equal to v by u. Okay, so m equal to what is the v value? Minus 6. Okay, minus 6 divided by what is the u value? Minus 10. Okay, minus 10. So the minus minus will be cancelled. So m equal to 6 by 10. So you have to divide the value 0.6. What is the value? 0.6. Okay, 0.6. 0.6. Okay, again we got to find out the size of the image. Okay, what is the formula? M equal to h dash divided by h. So you have to cross multiply the value. Okay, cross multiply the value. So m into h equal to h dash. What is the m value? 0.6 into what is the h value? 3 equal to h dash. Okay, h dash. So h dash equal to, we got to multiply the value. What is the value? 1.8 centimeter. Okay, so the size of the image is, okay, the size of the image is, okay, h dash is 1.8 centimeter. 1.8 centimeter. Okay, that's okay. Okay, this is the end of the lesson today. Next class we will discuss about another interesting topic. Thank you.